Morning, welcome back to another section. In this section, we are going to discuss about adverbs of frequency. So, what is a adverb of frequency? Adverbs of frequency show us the rate of the action or state. So, what is adverbs of frequency? It shows the rate of the action or state. So, what is the rate of the action or state? What is state? It is adverbs of frequency. Adverbs of frequency are usually placed before the main verb but after auxiliary verbs. So now let's see what is the position of adverbs of frequency in a sentence. Adverbs of frequency are usually placed before the main verb but after auxiliary verbs. So it is placed before the main verb and after the auxiliary verbs. We all know that two types of verbs. First one main verb and second one auxiliary verb. And in a sentence, if there is auxiliary verb, adverbs of frequency is used after it and it is used before the main verb. And there is an exception. When the main verb is to be, the adverb is placed after the main verb. So when we use to be, the adverb is placed after the main verb, before the main verb. Let's look at some examples before the main verb. I always brush my teeth after eating food. I always brush my teeth after eating food. So in this sentence, we can see I always brush. Brush is the main verb and adverbs of frequency always used before it. I always brush my teeth after eating food. So another example, Nick usually washes the dishes. Nick usually washes the dishes. Here Nick usually washes. So usually washes the dishes. So in this sentence, usually is used after before the main verb washes. Nick usually washes the dishes. Another example, we often meet to chat. We often meet to chat. So here the main verb is meet and the adverb of frequency often is used before the main verb. So in these sentences we used adverbs of frequency before the main verb. So we have seen three examples. And next, before the main verb but after the auxiliary verb. She has sometimes asked for my advice. So in some sentences there will be auxiliary verb and the main verb and we should use adverbs of frequency in between. She has sometimes asked for my advice. So here sometimes is used between has and asked. Another example, we have rarely talked on the phone. We have rarely talked. Here have and talked. In between we use rarely. Another example, Nick will never make $1 million. Nick will never make. So in this sentence, Nick will never make. So in between will and make we use never. Adverbs of frequency with the verb to be.
Some adverbs of frequency can also be placed at the beginning or end of the sentence to add emphasis to the meaning of the adverb. Occasionally, they are late. So let's look at an example. So here in this sentence, adverbs of frequency is used first at the beginning of the sentence. Here we can see occasionally they are late. So when we use adverbs of frequency in the beginning of the sentence, at the beginning of the sentence, it get some emphasis occasionally. Another example, they are late occasionally. They are late occasionally. So in this sentence also, when we use adverbs of frequency beginning and end, it gets some emphasis or to add some emphasis. Another example, sometimes I like children. Sometimes I like children. I like children sometimes. So from these examples we can understand that when we use adverbs of frequency at the beginning or at the end of sentence, it gets some emphasis. നമസ്കാരം, നമ്മളിന്ന് ആഡബ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് ആഡബ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നടന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി, റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരവസ്ഥ എങ്ങനെ നടന്നു, എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. എത്ര തവണ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഈ സാധാരണ ആഡബ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മെയിൻ വെർബിന് മുമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ വെർബിനും ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഓൾവേസ്, ഞാൻ പലതവണ ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത്, ഐ ഓൾവേസ് ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത് ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പലതവണ ബ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി അത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, നിക്ക് യൂഷ്വലി വാഷസ് ഡിഷസ്. അതേപോലെ നിക്ക് യൂഷ്വലി വാഷസ് ദ ഡിഷസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡബ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കേസിൽ അത് വെർബിന് മുമ്പാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വെർബും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി വെർബും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ആഡബ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആദ്യവും ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം ഉപയോഗിക്കും. അതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം, ഒരു എംഫസിസ്, കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആഡബ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ്.